small, less than 5 size plastics which are found around in our environment. Either it will be from the microplastics or it is as such found in the microplastics. So what are the potential short-term and long-term health effects due to exposure of microplastics? So how it is affecting our health? It is present in air, soil, food, water, whichever we are actually taking in our daily life. So basically, when we inhale these microplastic, it affects our respiratory system. When it is in the food, we actually consume the food. So it is obviously affecting our gut. It will affect all the glands present in our body. So eventually there can be a short-term effect and there is a long-term effect. Short-term effects like we will have some bloating or abdomen bloating or loose stools or diarrhea or constipation or some allergy kind of cold, cough, fever, something like that will come up when it is a short-term effect. When we are continuously exposed to this microplastics for a long term, it will eventually affect our entire health and it can lead to chronic illnesses like inflammatory bowel disease or even cancer or any reactive airway diseases like that. So now we don't have an pattern of symptoms for this microplastics causing a health impact. We just have a spectrum of symptoms which can be caused by this microplastics. Firstly, the water passes through sand filters to remove dust, dirt and suspended particles. Next, activated carbon filters eliminate chlorine, odor and organic impurities. Water is then filtered through multiple micron cartridges, starting with larger micron sizes like 5 microns down to 1 and even 0.5 microns. This step removes fine particles like microplastic, which is invisible to human eye. Reverse osmosis is used to remove dissolved salt, heavy metals and harmful chemicals. This ensures purity at a molecular level. What types of wastewater are generated during washing, soaking and sedimentation of tapioca? How do you currently treat wastewater before releasing it into environment or reusing it internally? Our unit has a full-fledged running effluent treatment plant. In a cassava plant, it is imperative that we have a good effluent treatment plant. Otherwise, cassava industry cannot sustain itself at the kind of competition we have in our industry. Now, asking for your question, we have a digester, we have a sedimentation plant, as you said, and all these are regularly monitored by the government bodies. Also, other than that, we regularly have a checking system which is placed because we are an ISO company. And I think in the process to produce our microplastics and everything remove ரிமூவ்னா அதுக்குன்னு மேன்ஸ் இருக்காங்க, அது ஃபாலோ பண்ணுற ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்கெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்குவோம். ஸோ அதை நாங்கள் அதை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டிஸ்போஸ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக நாங்கள் ஆட் பண்ணிக்குவோம். ஸோ நீங்கள் ஃபில்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஃபில்டர்ஸ் தான். என்ன மாதிரி ஃபில்டர்ஸ் தான்? ஃபில்டர்ஸ்னால் வந்துட்டு த்ரெட்டில் இருக்கிற ஃபில்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டைப்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி. ஸோ யூஸ்வலி எவ்வளோ மைக்ரான் வேல்யூஸில் இருக்கும்? மேக்ஸிமம் 10 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். 10, 1, 0.5 இது 3 தான் ரொட்டேட்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கலெக்ஷன் டேங்க் ஃபஸ்ட்டு கலெக்ஷன் எல்லாம் ஆல் எஃப்ரெண்ட் வந்துருந்துருக்கு. கலெக்ஷன் டேங்க்கு நம்மளுக்கு பிஹெச் நியூட்ரிஷன் பண்ணி டேரெக்டாக ஏர்சன் டேங்க் போய்டும். ஏர்சன் டேங்க்லேருந்து நம்மளுக்கு சிஓடி பிஓடி எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம எம்ஏஆர் போயிடும். எம்ஏஆர்லேருந்து டிஎஸ்எஸ் மெயின் இருப்போம். டிஎஸ்எஸ்ஸும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு திரும்ப ஆர்ஓ வந்துடும். ஆர்ஓலேருந்து 99% வந்து ரெக்கவரி பர்மிட் எடுத்துருவோம். அது திரும்ப ரீசர்க்குலேஷன் பண்ணிவிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த 1% மட்டும் நம்மளுக்கு மெக்கானிக்கல் ஓப்பர்ட்டு போயிட்டு அதில் சால்ட்டு பண்ணி வெளியே டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டுவாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் கப்பலில் ஜென்ரேட் ஆகிற வேஸ்ட்டை வந்துட்டு நாங்கள் எதுவுமே வந்து லேண்ட் ஃபில்லிங்கோ இல்லை வந்துட்டு நாங்கள் வந்து இன்சுலேஷனல் பண்ணுறோம். சொல்லி வந்து ஆர்த்தன்டிகேட் ஆளுக்கு தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சலா என்டர்பிரைசஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அவங்களுக்கு நம்மளோட படி தான் இருந்துச்சு. ஸோ எதுவும் இந்த வேஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகிற மாதிரி எதுவும் கிடையாது எனக்கு. பிகாஸ் ஏன்னா எங்கள் யூனிட் வந்து 100% செட்டர் டிபெண்ட். வாட்டர் வந்து ஒரு செட்டு கூட வந்து வேஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது. அந்த வாட்டரை ரீசைக்கிள் பண்ணி தான் மல்டி ப்ரொடக்ஷனுக்கும் டொமஸ்டிக்கும் யூஸ் பண்ணி.
டஸ்ட் கலெக்டர் நம்ம வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் வச்சிருக்கோம். நீங்கள் சொல்ற மாதிரி மைக்ரோ ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த டஸ்ட் கலெக்டர் மூலமாக ஸ்ட்ரக் ஆகி அதை வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட 1 மந்த் கழிச்சு பீரியடிக்காக வந்து நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த டஸ்ட் கலெக்ஷனோட ஹியூமிடிஃபிகேஷன் பிளான்ட் இருக்கும். அந்த பிளான்ட்ல இருக்க டஸ்ட்ல இருக்க ஃபைபர்ஸ் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணி அதையும் நாங்கள் வந்து பேக் பண்ணி அதை வந்து நாங்கள் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறோம். அவ்வளோ. இந்த செலவு தான் தம்பி இதை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய கம்பெனினா நாங்கள் வந்து பொல்யூஷன் கூட டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவங்க அட்வைஸ் பண்ணி நாங்கள் பண்ணி தான் ஆகும். அப்படிங்கும் போது எங்களுக்கு வந்து காத்தோ இல்லை வந்து வாட்டரோ வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு கலாபும் பொல்யூட்டட்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்படின்னா நாங்கள் செலவு பண்ணி இந்த விஷயத்த பண்ணணும். சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களோட பட்ஜெட்டை பேஸ் பண்ணலாம். ஸோ யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆடிட்ஸ் வர மாட்டாங்க, கண்டினியூஸாக விசிட்ஸ் வர மாட்டாங்க. இங்கே அப்படி கிடையாது, கண்டினியூஸாக ஆடிட்ஸ் இருக்கும், விசிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் எல்லாமே வந்து அட்வான்ஸ் மெத்தட் போட்டு நாங்கள் எல்லாம் பண்ணிடுவோம். Microplastics are no longer just an environmental issue, they are an industrial responsibility. Through our research, we discovered that microplastics are released before wastewater even reaches treatment plants. From factory floors, washing areas, machine cleaning zones, and production processes. Once microplastics mix with water, they spread rapidly into rivers, soil, food chain, and eventually into human bodies. During our visit to a water manufacturing unit, we learned that micron level filtration is one of the most effective ways to remove microplastics from wastewater. Experts highlighted that filtration is most efficient and cost effective when microplastics are captured before they fully contaminate water. The solution focuses on preventing contamination at the source. A fiber interception surface placed near machine cleaning zones, washing areas, and floor drains captures plastic fibers and dust before they enter wastewater. Preventing plastic fibers before they enter wastewater has the greatest impact because fibers are easiest to capture when dry and intact, before they fragment into micro and nanoplastics that are hard to remove. This early control reduces treatment burden, lowers cost, and prevents microplastic from spreading into rivers, ecosystems, and food chains. The surface uses fine mesh layers which is washable and reusable and can be installed easily without interrupting daily operations, making it suitable for all sized industries. For fibers that still enter the water stream, we implemented a clip-on modular drain filter. Based on insights from water manufacturing located in Salem, the system uses multi-stage micron filtration from 10 microns to 0.5 micron, combined with electrostatic layers. This unit requires no redesign of existing pipelines. This has low maintenance cost and can be scaled according to industry size, making it practical for all sized industries. The third layer focuses on control collection and discharge reduction. Separated plastic residue are retained in a sealed collection chamber downstream of filtration, allowing periodic inspection and controlled disposal without re-entry into the water stream. Based on observations from textile and food processing units in Salem, integrating this system with the closed-loop water reuse setup significantly reduces plastic discharge while improving water use, efficiency, and operational stability, making it suitable for cost-sensitive local industries.